Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Let us start our class with Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Welcome, welcome to all students to your new semester, with your new subject, I believe this is your new subject taking throughout the studies, which is STA404, Statistics for Business and Social Sciences. Okay, so basically, we are going to have 14 weeks, and learn on 5 chapters, kalau tak ada apa-apa perubahan, tak banyak pun, then also you will be given a scheme of work where it compasses the assessments, for this subject. Tak susah pun, you can ask your seniors about this subject. Usually students akan survey lah kan. Alright. So untuk for our class, I'm going to use Microsoft Teams for the class materials, and if there is a need after this to meet online or any discussion, so we are going to make use of Microsoft Teams. So for those who have not joined our Microsoft Teams class, please do so as soon as possible, ASAP, and then also the class materials, I will provide relevant materials through our Microsoft Teams. So let us take a look. How does this subject looks like? Susah ke? Tak susah ke? And okay, so my name is Ashram bin Ruslan, right? So as of today, we are going to have a look, or we call it ice breaking for this subject, which is usually the ice breaking is the whole chapter 1 lah. Memang senang pun. So hope everyone will enjoy. Nanti masa face to face pun lagi clear, lagi fun, right? So it is not monotonous. So basically for course structure, like I said, we have 5 chapters. 5 chapters starting with introduction, descriptive statistics, estimation, hypothesis testing, bivariate analysis. For the first 2 chapters, it is about descriptive statistics lah. The easiest part. And then later of the weeks, kita akan masuk estimation, hypothesis testing, and bivariate analysis, which is we call it as inferential statistics. Kita akan tengok semua tu apa descriptive, apa inferential. Everyone ready ya? So this is the learning objective. Ada banyak. Student boleh tengok. So basically I can summarize this slide as we would like to understand why we need to study statistics, and then also to differentiate few terminologies that we are going to use throughout this course. This one. Pernah tengok kan? Very, very colorful infographics, especially during our COVID-19 phases.
okay, kita nampak lagi banyak infografik, okay, dikeluarkan di media-media, social media, Telegram, di television, okay, Facebook, TikTok, okay. So people are being exposed with infographic on the statistics. So macam dalam slides ni kita tengoklah ada yang daripada tourism on the left side, okay, and also on the right side kita akan nampak juga this one. If I can zoom in, saya boleh gerak-gerak. Yes, saya boleh gerak. So this is actually also the statistics about the social economy in Alor Gajah, Melaka. So quite recent, and this data is quite recent, 2022. 2022. Okay, kita akan nampaklah statistik penduduk, keluasan tanah. Okay, those are the compilation of the figures. Kita tengok lagi. Statistik ni nampak macam banyak gambar rajah kan. So tengok kat sini. Anyone dapat guess tak? This one yang nampak macam gempa bumi ni kan. Okay. Kita panggil apa this one? Okay. This one chart ni usually kita panggil dia sebagai heat map. Okay. Heat map dia akan tunjuklah density ataupun those who have higher frequency will have a bigger radius of the heat, and also okay the color. Okay, it use the color representation to represent the seriousness of certain issues. Okay, and also kita nampak juga baca. Ni selalulah kita tengok. So kita akan tengok juga nanti throughout the subject, okay, throughout the semesters, what are the graphical tools yang kita suitable for the cases that we want to show. Kadang-kadang sebelum ni maybe kita nampak dia ni cantik lah, gunalah. Terus ambil kan. Is it true in your working life? You boleh simply guna sahaja ke? Okay. Ataupun you need to use the correct one so that you will represent the correct and useful information. Okay. Sebelah kanan ni, this one saya ambil respond. Sometimes the representation could be from the in terms of word cloud. Okay, there are many ways to generate, okay, or to build word cloud. Kena tengoklah, okay, tujuan kita. So apa sebenarnya statistik? Right, so statistics actually in simple words, okay, I always use summarization or simple word or analogy so that student don't have to memorize, but they need to understand. Okay, about this subject, it's about collecting data. Okay, collecting data from whatever sources, either primary or secondary sources. After you have collected, you need to organize your data. So under organizing, you are going to start to explore the data, understand what are the types of data and measurement level involved in your or consist in your data set. And then you're going to start to do pre-processing under summarizing data, where you're going to use statistical data analysis. So that one we are going to learn in chapter 2 onwards. Okay, then along the way, especially in chapter 2, you are going to learn about the suitable graphical representation. Okay, nak present data bila you nanti dah masuk ke dalam pekerjaan. Okay, bos minta certain data, takkan kita nak bagi dalam bentuk listing dalam Excel sahaja. Okay, so that one betul, tetapi lambat sikit nak bagi orang faham. Istilah sekarang ni lambat lah, right? So dia kena ada colourful sikit representation yang sesuai. Okay, then
it will come with the correct interpretation lah. So those are the process that involve under statistic. Okay, you are trying to convert the data into useful information. Okay, so sebelum ni awal ni saya ada mention about descriptive and inferential stats. Okay, those yang kita tengok selalu tengok berkenaan dengan statistik, okay, maybe statistik kemalangan sebagai contoh, alright. So those usually falls under descriptive statistik. Okay, descriptive ni maksudnya kita describe sahaja. Contohnya the percentage growth of Malaysia's population from one decade to the next. Ataupun we are going to highlight the average income of the 104 families in Maju Berhad is RM28,673 per annum. It's just stated information. Nothing more you can deduce from that one. Okay, so itu antara contoh-contoh descriptive statistics. So dia ada lagi. Kalau kita pergi kepada, if we move to more meaningful interpretation or conclusion, okay, where we use statistical analysis, okay, in order to get that results or conclusion, either using estimation in chapter 3 or hypothesis testing in chapter 4 or regression in chapter bivariate analysis in chapter 5. So that one adalah under inferential stat. Contohnya bila kita tengok ayat dia yang membawa kepada ini menggunakan inferential stats lah. Okay, antaranya there is a strong positive relationship between score of test 1 and final examination. Dia mesti ada justification and also statistical process. Okay, statistical proving. Kenapa kita sebut dia strong? Kenapa bukan moderate? Okay, why is it positive but not negative? Okay, so those have justification and calculation lah behind. So bila kita buat estimation, hypothesis testing or bivariate analysis nanti, that one adalah inferential statistik. So, senang sahaja. Benda yang straightforward, itulah kita panggil sebagai descriptive statistics, and then those who have evolved statistical analysis, okay, kita panggil sebagai inferential lah. Itu secara mudah lah sebagi. It comes to terms of jargon. Okay, dulu masa saya study, my lecturer akan bagi satu, dia read out those terms sebab dia tahu kita orang maybe tak familiar lagi. So kita tengok balik terma-terma ataupun terms that falls under statistic, and then by virtue of that include in your notes. Okay, so that at least you have reference, okay, about the terms that will be used throughout the subject. Okay, yang memang kita akan ulang-ulang guna. Okay, especially macam ni, sampling frame ni. Ni definition dia kat sini. So this one selalu naik dalam quiz ataupun test ataupun final examination. This one memang selalu naik term-term ni. Okay, dia maybe the question state the sampling frame for the above situation. So kita kena cakap lah. Okay, a total ataupun a total of all sampling units, tapi kena spesifik lah. So you can read out those terms. Ada banyak dalam ni. Ada a few, and maybe you will come across another terms. Okay, when you do your tutorial next or during your extra reading. Then kita nak tengok types of variables. Okay, how many types of variables actually we have? Okay, so variables ni kita nak tengok dia sebagai apa, boleh ubah lah kalau bahasa Melayu tu. Okay, so it actually have two types of variable. One is qualitative. Qualitative ni senang, you akan nampak dia macam bentuk quality.
kualitatif, okay, quality, contohnya gender, male and female. Races, you have Malay, Chinese, Indian, lain-lain. Okay, you have like maybe what are other qualities that you can think of? Okay, it can falls under qualitative variable. The second type of variables is quantitative. Okay, where you have the measurements. Okay, numerical and can be ranked. Okay, kita tengok contoh. Qualitative ni, okay, can be further divided into discrete. Okay, discrete ni dia spesifik lah. Dia adalah opposite kepada continuous. Kalau kita tengok example discrete ni pun, kita ada 4, 8, 84. Then kalau continuous, which is opposite to discrete, it can be decimals, like 3.84 and etc. So, there are two types of variables. Okay, senang kan? Ni semua chapter 1, chapter 2 ni memang kita sudah wajib score lah sebab dia memang senang. Memang senang. Kalau tak boleh jawab tu maksudnya memang kena tengok balik, rujuk balik. Okay, notes. Okay, after we have explore about types of variable, kita ada level of measurements. Okay, level of measurement ni can be divided into 4 level. One is nominal. Okay, nominal and ordinal ni for me saya selalu describekan dia sebagai siblings lah. Okay, nominal and ordinal ni dia sebagai sibling. Kalau nominal ni dia categorize classify objects into categorical lah. Contoh macam tadi, kualitatif tadi kan kita ada gender, kita ada race, kita ada religion. Okay, ordinal pun sama. Okay, masih lagi kualitatif, masih lagi categorical, tetapi ordinal dia ada rank, dia ada kedudukan. Kedudukan tu penting. Contohnya level of education, starting from cert, diploma, degree, postgrad and so on. Okay, ataupun the most common yang kita selalu kalau kita order fast food, okay, kadang-kadang dia ada portion size like small, medium, large. So those small, medium, large of that fast food order tu adalah falls under ordinal. So dia categorical, dia kualitatif, tetapi dia ada ranking kalau ordinal. Okay, another two is interval and ratio. Ni pun macam sibling juga. Alright, so interval ni dia ada equal distance between values, but 0 is not a starting point. Contohnya temperature. Okay, temperature ni kita akan start dengan negatif pun boleh. Okay, shoe size. Okay, shoe size ni tak adalah kita boleh start dengan saiz kosong. Mestilah at least saiz dia 1 lah. Kasut kan. Alright. And the value interval variable cannot be meaningful. Multiply. Ni nak senang bezakan dengan ratio. Okay, kalau nilai-nilai pada interval ni, kalau kita nak multiply ataupun divided ataupun kita nak jadikan dia sebagai ratio, agak pelik. Contohnya, hari ini panasnya 2,5 kali ganda daripada semalam. Jaranglah kita sebut macam tu. Kita selalu sebut hari ini lebih panas daripada semalam. Okay, hari ini double kepanasan aku ni. Ataupun kita duduk, air kau 2 kali ganda sejuk daripada air aku. Dah macam pelik pula kan. So those are interval, dia tak meaningful. Bukan kata tak boleh, kurang bermanfaat. As compared to ratio, contoh ratio ni senang lah. Benda-benda yang berkenaan dengan salary, weight, height. Okay, I am twice older than you, contoh. Okay, sebelum twice older than you lagi. So bila kita dapat buat ratio yang meaningful, so those are under ratio. Okay,
Untuk performance next year, okay, based on your current performance, I'm going to double your tips lah, ataupun I'm going to double your salary. Wah, kan? So bos dah start counter offer. So kat situ contoh-contoh untuk ratio lah. Ni exercise. Tengok kalau hair color, zip code, letter grade, height, age, temperature. Okay, this one kalau dalam kelas ni seronok ni kalau saya nak tanya ni. Okay, so kat sini kita tengok hair color. So hair color under what? Hair color, nominal, ordinal, interval. Adakah hair color ni ada juga ranking? Rambut hitam dengan rambut kelabu, rambut hitam lebih baik daripada rambut kelabu. Is there such thing? No, right? So, kita tengok hair color, nominal. Zip code. Zip code ni ataupun postcode lah. Kalau US dia suka guna zip code. So kalau zip code, samalah nominal. Letter grade. Okay, letter grade ataupun kita sebut grade A, grade B. Of course dia adalah ordinal. Height kita dah tengok tadi mestilah ratio ke interval? Ratio. Age pun ratio. Temperature interval. Okay. Selesai part. Kita dah selesai part level of measurement. Dia memang senang. Kita akan tengok source of data. Ini lagi lah. Daripada dulu kini selamanya we do have two types of source of data. Pertama adalah primary. Kedua adalah secondary. So how does these two different from one to another is primary you get the data on the first hand. Kita pergi buat survey, collect data ataupun kita yang selalu kita tengok dalam TV adalah National Geographic. So amazingly they spend so much amount of money in order to do the observation on the animals. Okay, so primary data ni sangat-sangat costing, tetapi advantage-nya kita akan dapat accurate, first hand, up to date on the data that we are intend to obtain. Okay, primary data ni macam tu. Tapi kalau secondary data pula, they are those who have already compiled the data, summarize the data. Okay, maksudnya kita ambil daripada other sources lah. Contohnya macam tadi, socio-ekonomi. Kita nak dapatkan data socio-ekonomi, bukan kita pergi bilang sendiri ataupun buat bancian sendiri sebagai contoh. Tapi kita ambil daripada Department of Statistics Malaysia, for example. So itu adalah contoh-contoh secondary data. Ataupun ada kawan kita pergi buat summary data, dia buat observation, dia buat survey, and then dia compile data dia dah buat summary elok-elok, and then kita simply use kawan kita punya data, walaupun data tu adalah data daripada primary sources, tapi kita dah ambil dalam bentuk summary, so that one akan jadi secondary data. Okay. Tetapi kekurangannya adalah walaupun dia mudah, walaupun dia less effort, walaupun dia murah, tapi sometimes it may not meet our specific objective. So perkara-perkara ni kita akan jumpa semasa kita buat group project later on. So there will be another briefing lah, okay, about our group project. Okay, don't worry. And then it comes to the data collection method. Okay, data collection method where we have a few methods to do data collection. Antaranya interview. Okay, ini memang selalulah. Okay, for those yang maybe dah pernah nak kerja secara part time pun, you are going to face maybe a very simple interview before this. Okay, ataupun nak masuk kerja lagi lah, regardless of face to face ataupun online interview, still interview. Okay, and then selalu interview melalui telefon. Ni kalau dalam kelas pun saya akan selalu tanya, siapakah yang selalu menggunakan kaedah telefon? Masih wujud lagi ke orang interview kita guna telefon? Masih lagi for those yang selalu, bukan selalu,
yang ada experience buat loan kereta ke, kan, personal loan ke, usually bank akan call untuk interview kita, tanya to verify the information. So usually dia akan call lah untuk interview kita, investigate sikit. Dia akan done through the telephone. Dia jaranglah panggil kita suruh pergi ke bank untuk interview. Okay. Ini yang kita tengok tadi, direct observation, National Geographic pun adalah salah satu data collection method. Dan direct observation ni soalan berkaitan ni ada naik, dah pernah naik dah semester yang lalu. Questionnaire, ini pun salah satu common method to collect data, but in nowadays kita akan sebut dia electronic questionnaire lah, sebab bila you guna Google Form semua tu, dia semua adalah elektronik. Sebab ada juga survey yang menggunakan kertas yang diberikan kepada mereka yang lalu lalang di shopping mall dan sebagainya. So that one is not electronic lah. So kalau you intend to answer question like what are the fastest or best method to do data collection, you should include your answer like e-questionnaire ataupun electronic questionnaire. Okay. So these are the guidelines lah. So ni pun kita akan discuss dan juga from time to time about how are we going to this one dia sebagai class discussion. Maybe ada yang nak tanya what are the best types of question should be asked. Okay. Jangan pula bila kita buat soalan questionnaire nak collect data, kita tanya orang seperti nak soal siasat. Okay. People will feel like they are being interrogate di soal siasat oleh pegawai penyiasat pula. So kita kena modify our question so that people will feel like okay, aku nak jawab dengan selesa. Right? Then kita break 2 minutes. Tapi ini boleh pause lah. Kita akan tengok sampling untuk completekan our ice breaking with statistik ni. Yeah. Any questions so far before we move on? Right. So let us continue. Sikit lagi dah habis. Sampling design. Okay, sampling design ni actually we have two types of sampling. One is probability sampling technique. Another one is non-probability. So when there is the word probability, meaning that there will be certain rules, okay, that we need to stick with in order to carry out the sampling. Kalau non-probability ni dia senang lah, okay. Dia tak ada special rule, okay. Lebih mudah. Okay. Let us take a look into the first one. So before that, sampling tu sendiri adalah apa? Ni pun kerap kali ditanya, what is sampling, what is population? Tu pun banyak. So dalam jargon tadi pun kita dah tengok ada. So student, you need to go through the definition. Okay. So secara mudahnya sampling is you taking subset from a population. Population ni paling besar. Okay, the biggest one is the population. Let's see macam ni lah, populasi rakyat Malaysia. Alright. And then sampling, kita ambil sampel. Sampel yang relevant so that the results from the survey, let's say, you can generalize to the whole population. Tapi kita tak mampu. Kita tak mampu untuk ambil respon daripada ke semua, okay, ke semua penduduk human being di dalam Malaysia ni. That's why wujudnya kaedah sampling ni. Okay. Untuk probability dia bahagi kepada 4. So we have 4
sampling technique under this PST, probability sampling technique. Okay, kenapa kita sebut dia probability? Because the elements in the population. Kalau kita nak sebut pasal orang, individu lah. So kalau berkaitan dengan manusia, individu element in the population have equal chances. Dia ada equal chances to be selected as sample. That's why kita namakan dia sebagai probability. So kita ada simple random sampling, systematic, stratified and cluster sampling. Senang je semua ni, kita akan tengok one by one. Paling mudah dan selalu digunakan adalah simple random sampling. Okay, dia tak ada apa-apa rule, simply ambil lah. Okay, contoh macam lucky draw, okay, random number method, okay. Ataupun dalam for those yang familiar dengan Excel, dalam Microsoft Excel kita ada function random juga. Let's say kita nak generate 20 number tapi kita malas nak buat, kita malas nak tulis, so kita nak generate secara random, so you boleh gunakan function random dalam Excel. Tu pun ada juga application dia. Okay, banyak. So we call it as SRS lah. Okay, then yang seterusnya adalah systematic sampling technique. So bila kita sebut systematic ni, maksudnya dia adalah secara sistematik. So macam mana namanya, begitulah prosesnya. Okay, kita tengok example terus. So let's say dalam contoh kat sini, we do have 12 students, okay, in the class. Tak tahulah kelas apa yang 12 orang ni, tetapi the aim is to select sample of 4 student. Dia nak ambil 4 orang. Okay, 4 orang, please tolong sir ambil buku dekat bilik sir contohnya, ataupun ambil barang dekat kenderaan sir, ambil nota ke dan sebagainya. So saya nak 4 orang tapi saya nak pilih secara sistematik. So how are we going to do that? So it's actually kalau nak ambil 4 orang, okay, capital N is the population. So in our case 12 orang student dalam kelas. So that is capital N. So dekat situ pula kita tahu kita nak gunakan kita perlukan 4 orang. So 4 orang ni adalah sampel lah. Hasilnya iaitu small n. So macam mana kita nak tahu kita punya sampling interval in order to perform systematic sampling adalah kita ambil 12, which is 12 is the number of population. You just divide with 4, which is number of sample that you are required. So 12 divided by 4, you are going to get 3. That's why for every 3 student from the class list, kita akan pick up 1. Okay, for example, kalau tengok dekat sini, 1, 2, 3, kita pick up 2. Macam mana kita ambil nilai student yang kedua ni adalah secara SRS. Di dalam systematic sampling ni ada simple random sampling. So kita 1, 2, 3 pick up 2. 4, 5, 6 dia ambil 5. Terpulang you nak ambil siapa. 7, 8, 9 he choose 8. Student yang ke-10, 11, 12 dia pilih student yang ke-10. So dia ambil secara sistematik. Kalau dalam kilang maybe dia nak buat sampel for every 20 employee, dia akan ambil 1 contoh. So sampling interval is 3 because 12 divided by 4. So ini adalah example secara sistematik. Kalau stratified sampling pula, okay. Stratified ni those who live dekat apartment ataupun kondominium ataupun yang kita sebut sharing of buildings tu, usually kita pernah dengar terminologi strata. Okay. So strata ni dia sebut homogeneity lah. Kita berada di blok yang sama iaitu blok A. Walaupun di dalam kawasan perumahan ataupun kondominium yang sama, tetapi kita dipisahkan oleh blok A ataupun blok B. So itu adalah kriteria di dalam stratified. So contohnya, okay, the population is divided into subgroup. Macam tadi lah saya sebut tadi, maybe tersebut apartment sekian-sekian, apartment ABC contoh.
So dia nak buat survey. So bila dia nak buat survey, dia bahagikan, okay, survey ni we should include the respondent from different blocks. So dia dah bahagikan kepada blok A, blok B, blok C. Alright. So tetapi the moment dia nak ambil survey daripada blok A, blok B, blok C tu, dia akan ambil secara random. So persamaannya, okay, untuk blok A adalah responden daripada blok A adalah mereka yang tinggal di blok A. Okay, ataupun kita nak ambil dia based on negeri asal. Contohnya ada yang northern, southern, ada yang east, ada west. So those pun adalah contoh-contoh strata. Okay. Cluster sampling yang selalulah kita dengar semasa also time COVID phases tu. Okay. Tapi the easiest way to understand cluster sampling adalah kita choose cluster tu dulu. We choose the cluster sampling using systematic, using simple random sampling. Contohnya, dia nak tengok passenger satisfaction. Okay. Nanti kita berkenalan lah later on dalam kelas. Jadi my previous experience before. Tapi for this example, okay, let's say researcher would like to study passenger satisfaction. Okay. So kalau passenger flight ni dia bahagikan kepada, dia just randomly, okay, kita ambil flight siang dan flight malam lah, days and nights flight lah. So dia kata kita nak ambil mana-mana flight, tetapi satu flight tersebut mesti dah daripada day flight, satu lagi daripada night flight. Okay. Usually satisfaction ni dia nak tengok, maybe dia nak tengok berkenaan dengan facility dekat airport tersebut, ataupun kalau airlines yang buat, so dia nak tengok facility yang diprovidekan sepanjang penerbangan. So that one dia kena ambil inbound passenger lah. Okay, so maybe juga dia nak buat cluster customer satisfaction based on long haul or short haul flight. Long haul ni maksudnya flight yang perjalanan jauh lah. Short haul ni yang pendek-pendek. Okay. So dia boleh juga bahagikan cluster sebegitu, tetapi once dia ambil flight yang secara random di dalam cluster tadi, contohnya cluster malam, dia ambil satu flight, maybe flight pergi ke Kota Kinabalu. So dia ambil flight tu, dia akan ambil all the passenger of the selected flight. Okay, sebagai responder. So dia lebih mudah. Okay. So depend kepada tujuan kita buat survey lah. Okay. Itu adalah probability. So ada 6 probability pula, memang senang lah. The element in the population does not have equal chances to be selected. Okay, so dia tak ada equal chances. Sebab apa kita tengok each definition. Contohnya convenience sampling. Okay, the respondent are selected because they happen to be at the right place and at the right time. Takdir. Dia telah mendapat takdir terjumpa orang tersebut. So he just simply stopping people as they walk along a sidewalk. Dia jumpa orang, dia nampak muka mamat ni macam, dia kata macam paya saja, berjanggut, bercambang dia ni kan. So mesti dia nak derma ni untuk wakaf sekian-sekian. So dia ada simply macam tu sahaja. So that one kita panggil sebagai convenient. Okay. Selalu juga, okay, I believe student pun pernah, okay, cik boleh ke ada seminit ke kita nak tanya soalan kami daripada sekian-sekian, ada stok kita dekat shopping mall ataupun mana-mana tempat kan. Tu adalah convenient lah. Dia punya convenient lah, researcher punya convenient, bukan kita punya convenient. Right? Ataupun judgemental. Okay. So judgemental ni contohnya dia nak tahu, in a study which needed to know that what it takes to graduate STA404 ni sebagai contoh. Apakah yang diperlukan untuk graduat untuk bergraduat secara cemerlang, bergraduat dengan cemerlang dalam program HM241 ataupun AC220. So
mestilah yang perlu jawab adalah mereka yang telah grad daripada program tersebut. Tu judgemental. You tak boleh nak tahu pasal graduat, macam mana nak jadi graduan yang cemerlang STA404, you pergi tanya budak fakulti hotel. Tak boleh lah. Dia different courses sebab you dah set spesifik macam ni kan. Alright? Ataupun in a study which needed to know the causes of baby sleep deprivation. So the most suitable person who can give response the baby lah. Itulah baby boleh jawab. Tak boleh lah, tanya parent dia lah kan. Ataupun peds dia, okay. Peds yang lebih selalu monitor baby tu. Tanya baby, dia tak tahulah jawab kan. Okay, so itu judgemental. Okay. Snowball. Okay, snowball ni senang cerita, kita susah nak jumpa responden. Contohnya, pemilik Harley Davidson. Harley Davidson ni kalau for those yang ada pakai, especially kalau kita yang biasa-biasa ni pakai Harley Davidson ni, maksudnya dia memang mampu lah, dan jarang kita nak jumpa sebab memang mahal. Saya pun ada kawan yang pakai Harley, okay, ataupun yang pakai Ducati, so we know the spare parts, how much it cost, okay. So susah nak cari orang. So contoh dia nak ambil macam tu, now dah senang lah, kita ada grup-grup Facebook kan. Tapi kalau you ada something yang responden yang susah nak cari, so kita jumpa je seorang tu, kita akan tanya orang tu, boleh tak bawa kepada orang-orang lain. Contohnya mereka-mereka yang pernah, maybe historical event, yang pernah berada di kejadian tertentu 40 ataupun 50 tahun yang lalu. Susah tu nak cari. Melainkan you pergi ke kampung tu, and then you cari, maybe ada seorang. Seorang lagi cakap, oh ada lagi seorang lagi saksi tetapi dia telah berpindah. So you kena cari pula untuk dapatkan respon-respon. So itu adalah contoh-contoh teknik kalau snowball sampling. Susah lah kita nak cari kan. So that's why dia akan jumpa. And then the last one adalah quota sampling teknik. Quota sampling ni sekadar contoh kita setkan quota lah. Okay. Suppose a firm wishes to investigate customer who own smartphone and wish to ensure that each brand of smartphone is included in the sample. So the researcher said that respondent of the study must consist of customer using the following smartphone. So dia beritahu, okay, 40 from Samsung, 30 Realme, 20 Oppo, and 10 other brands. Okay, so dia meletakkan kuota Samsung dia nak ada 40 orang respon. Mereka yang pakai Realme 30. Ini pun kerap juga, kuota sampling ni pun kerap naik dalam soalan lah. Okay. Dia macam mana dia pilih, kenapa dia pilih 40? Itu dia punya wishes lah. Tak ada probability. Ataupun maybe dia ada dia punya justification. Kenapa dia nak 40? Kenapa dia nak 30 Realme? Okay. Tetapi it falls under non-probability sampling. Okay. I think that's all. Okay. If you have any questions, you may ask, okay, in our next class. All right. Hopefully you go through these notes given in MS Team. Okay. Thank you so much. Assalamualaikum and have a good day.